Good morning, everyone. We wholeheartedly thank each one of you for joining this webinar organized by Telangana American Telugu Association. TTA was established by a group of individuals who shared similar views, guided by the generous and compassionate Dr. Pailumala Reddy Garu, a billionaire entrepreneur known for his philanthropic nature. He is always ready to extend his helping hand to those in need, embodying the spirit of a true Samaritan. We want to convey our utmost appreciation to Malanagaru for giving rise to this remarkable TTA community. We take this opportunity to thank our dynamic president, Vamshi Reddy Garu, and visionary president-elect, Navin Reddy Garu, for their able leadership. We extend our special thanks to AC members, EC members, BODs, standing committee members, RVPs, and thank them all for their priceless contributions in various capacities round the year for TTA. Last but not least, we welcome our TTA members and guests joining the webinar today from all corners of the world. Myself, Deepika Reddy Nalla, serving as social media co-chair, will be the moderator for today's webinar. President-elect of TTA, Navin Reddy Garu, is a dedicated individual who has shown remarkable commitment to community service. His efforts has positively impacted various aspects of our community, leaving a lasting impression of his dedication and leadership. Under his guidance, TTA is likely to continue thriving and making meaningful contributions to society. Now I invite our President-elect, Navin Reddy Garu, to speak few words about TTA. Thank you, Deepika. Good morning, everyone. I would like to talk about Telangana American Telugu Association, a non-profit organization that's involved in various social service initiatives. Every term, specifically in December, we conduct our Seva Days program in India. During this time, we engage in a multitude of activities. Additionally, we are excited about our upcoming mega convention scheduled for May 24th to 26th, 2024 in Seattle, Washington. I extend a warm invitation to all of you to join us and extend your support. A big thank you to our speaker, Ms. Amsha, for leading this informative webinar. Once again, thank you for your attention and participation. Thanks, Deepika. Thank you, Navin Reddy Garu, for your valuable words. We truly appreciate them. Now I request Josna Palakurti, Women Committee Co-Chair, to introduce our speaker of the day. Thank you, Deepika. Hello, everyone. This is Josna Palakurti. I'm serving as a Women's Co-Chair. Well, let's introduce Amsha Shastrala. She is a senior at North Cobb High School, Atlanta, Georgia, and she has been involved in a multitude of extracurriculars, including robotics, Future Business Leaders of America, and Magnet Ambassador. Having leadership positions in each, she has also been involved with community service. I know her personally and saw her participating and volunteering in many non-profit organizations. And for her work, she also recognized with the prestigious Presidential Gold Award. And she has been passionate about technology from a young age. Since we know that younger generations know and use technology, she created a non-profit organization called Bold Transformations for Senior Citizens to be able to learn more about how to use technology. Let's all invite Amsha Shastrala. Hi, Amsha. Hi, thank you so much, Josna Garu. Like she said, I'm Amsha Shastrala. First of all, I would like to thank Josna Garu for introducing me, and I would like to thank TTA for giving me this opportunity to provide my services that I'm about to give. Like Josna Garu said, I have been passionate about technology from a very young age. And since we know that younger generations love technology, I've created a nonprofit organization called Bold Transformations for senior citizens and our elders to learn more about technology, how to use it, how to work their way around it. For me, my grandma came to the US a year ago to visit, and she had so many questions about how to use technology, how to use her phone, how to use WhatsApp. And in general, she didn't know how to use it. And I realized that many of our elders probably don't know how to use technology in general. Even though this is kind of an obvious realization, not a lot of us can take time out of our day to help them learn their way around their devices, help teach them. So I've created this program. I would like to share my presentation.
If everyone can see the screen, can you Yes, give me a yes. thumbs up? Yes, Anushka. Yes, good. Perfect. Okay. 1 second. Sorry, my computer is glitching. And one more thing, any listeners, if you have any questions, please feel free to drop them in the chat box. And after our presentation, we will discuss about those questions. Thank you. Yeah. Okay, so why do we want elders to learn about technology? First of all, they can stay social. They can interact with their grandchildren, their children that are across the country, maybe. They can communicate with their loved ones. The more that people learn about technology, the more that they build their self-esteem, the more that they learn about what it is that technology is. As elders learn about technology, they can also have a political development. So what does that mean? Political development is basically when you learn more about what's going on in the world, the news. They can search on their own. They can learn more about what they want to learn, what's happening in their country, what's happening outside of their country. This all leads to them having a better mood. They can be involved in what they're doing and they feel better about themselves. This was very prevalent during COVID times when there were elders that didn't really know how to use technology. And everyone as a whole were dependent on technology during that time. We used technology to shop online. We used technology to order stuff, order food, dine in. The usage of technology went up regardless of age. And we sometimes aren't able to help our grandparents. And in the case of this happening, something like this, something like COVID, it would be better if they became aware of the tools that they have, aware of the websites and how to use them. We never know what nature can throw at us, so it's always better to be prepared. Apps like Amazon, Swiggy, Uber Eats, we all use that, and we want to learn more about how to use them so that we can create it ourselves. Okay, so for today, I want to talk about WhatsApp, how to use it, and we're going to go through a few things like how to create voice messages, how to even create an account in WhatsApp, and then we'll go into Amazon and how to order something off of Amazon. Now, we know that we don't have a lot of time for webinars, so I'll try to touch on just these two topics and to give you guys an idea of what exactly I plan to do. If anyone has any questions after this presentation, feel free to shoot me a message at 470-331-7674, or you can also contact the organization and they'll give you my number and info at the end. So let's get started. I know a lot of people can live without food, they can live without water, but they can't live without WhatsApp. So WhatsApp is not only used for contacting your loved ones, but it can also be used as a pastime. A lot of time can be spent looking through threads of messages and videos that people send, while also looking through people's statuses, see what they've been up to. And especially for elders, they can see what exactly their grandchildren, their children have been up to through their statuses, see what the people around them are happening. So we're going to go through how to create and install WhatsApp, how to add contacts, how to send pictures, send voice messages, and create a group text, and then call. So there are two types of phones in order for WhatsApp to work. One is Apple phones, and the other one is Androids. Apple phones have like an Apple logo on the back, and Androids don't. Androids have the app Play Store. So if we were to search up an app in your phone and you see the word Play Store, then that means you have an Android. And if you have an Apple phone, then you'll have the App Store. So in this particular picture is of an Android.
And if you search up WhatsApp in the Play Store, then you'll find the app and you'll have to click install. Once you click install, it'll open up and you have to click open. Once you open up the app, you have to click agree and continue in order for it to move forward and you to be able to create an account. What you're doing exactly in agree and continue is you're agreeing to WhatsApp's policy and you're accepting their terms and services. The next step would be to type in your phone number. This particular picture is for an Apple phone, but it would be pretty much the same in Androids as well. So you would want to type up your number. As it says here, it says United States, but you could also change it to India. You could change it to any other country that you desire, that you're in. If you're in a specific country and you need to put in that number, then you need to put in your country first, and then you type up your phone number. The next step that it'll give you is it'll send you a message to your phone, and you have to complete a 6-digit code. Once it sends the code, it'll have 1 minute before the time runs out for you to put in the code. Once you put in the code, you can edit your profile, you can edit putting your picture in. If you click edit right underneath the dog picture, you can go through your camera roll and you can select a picture that you want of yourself or whatever you want to create for yourself. That would be called your DP, or a picture for your profile. And then you can put in your name, which here it says Dave Johnson, but you can put in whatever your name is. And then once you finish that, you can click done. Once you've edited your profile, you'll have chats. So on the left, we can see that that's an Apple phone. And on the right, we can see that that's an Android. The left one is all you have to do is click on whatever the arrow is pointing to, the little note with the pencil box, and to create a chat. And then the one on the right shows that you can go all the way down to the bottom of the screen and you'll see a sort of text loop box, and this is to create a contact. So once we move forward with that, we can add a new contact. It'll open up to this specific thing for both phones, the one on the left being Apple again, and the one on the right being Android. And you have to click on new contact. If you want to create a new contact or add someone's phone number into WhatsApp, you have to click create new contact. Once you've done that, you can add in your name, you can add in your last name, you can or their last name and their first name, and you can put in what country they're in and what their number is. Once that's done, you can hit save. Here on the right, this might seem complicated because it has company, it has all of these, but the company is not necessary, the email isn't necessary, and the significant date isn't necessary either. All that's needed is first surname and then the phone number. Once you've gone through that, you'll now have contacts. If you click on your contact and they give you a message, you can continue replying to the messages. As you see, you can swipe right on one of their messages and that would be a reply. So you would be replying to a message that they sent. Now, how do we send in pictures? How do we send in media? For Androids, you would click on the paperclip button at the bottom, and then you would either click camera to take a picture of yourself currently or gallery to find a picture already that's in your camera roll. Then you can just send it in clicking the send button. This is for an Apple phone. For the Apple phone, the picture button would be on the plus that's on the very left hand. You would click that and then you would see camera and then photo and video library. You would click one of those, camera again being like a picture of you right now during your specific time, and then photo and video library would be like of your camera roll, what's in your gallery, etc.
I know this specifically. My grandma had a question about this, and she would always ask me, how do I record voice messages on WhatsApp? Because I want to tell them what I'm saying. So the way that you would record voice messages would be on the right hand side, you would see the little microphone type button, and you would hold it and continue to hold it until you're done recording. If you want to lock it in place, you have to slide up on it. But if you want to cancel the recording, you have to slide left. But the main point of this is you have to hold on to that button in order for this to work. So how do we create group text? In WhatsApp, there will be a chat. In the chat box, there will be a new group button. Once you hit that new group button, you'll see that there will be a multitude of participants that you can add once your contact list has grown. So you can click your contacts, whoever you want to add, then you click next. Once you click next, you can create your group profile. What does that mean? You can add a picture of what you want your group picture to be. You can add a name for what your group name should be, etc. And then you can click next and it'll create a group. That was for iPhone. This is for Androids. Androids have a specific three dots on the top right-hand corner. You click that, then you click new group. And from there, the rest of it is similar. You add your participants and then you create your group subject, you add your group profile, and that would be it. Then you click the done button. So Amazon. Amazon was used so much during the time of COVID, especially when we were trying to order stuff, when people were trying to go through things and get their own like resources, their own clothes, everything was on Amazon. And so I want to share with you how to use Amazon specifically. So for this, I'm going to go, this will be a live thing. Can you guys see my screen? Okay. So this is Google, and in Google we would type up Amazon. And depending on where you are, in US it would be .com, but in India it would be .in. So we search up Amazon and we get to this screen. All of this is just telling you what is up, what is new with what you want, what is new with Amazon, new deals, etc. So in this search bar, we would click something like clothes for women. And we would get all the clothes that they provide, anything that you want, you can shop through, you can even put in on the far left-hand side, you can put in like your price ranges, you can put in any deals, and you can filter out any activity that you want. So like if I click on under $25, it'll show me everything that's under 25. And if I click on just a Nike brand, then it'll show me only Nike stuff. So that's how you filter out, and that's how you Amazon. And that would be it for today. Does anyone have any questions? You can also contact me at my Gmail, amshasrees@gmail.com, or you can call me or text me at 470-331-7674. I will most likely be available during the evening times, US time. And yeah, does anyone have any questions? Are there any questions for me? Yeah, thank you, Amsha. But I see like a lot of our listeners are from like Telugu speaking background, and I think
they prefer like, if you can explain their questions, answers in Telugu, if you can. So someone has a question like, how they deal if the WhatsApp has like this memory issue. Like, sometimes you see like, there are so many groups and everything. And the WhatsApp, we can't even open WhatsApp. So I'm taking one of the listener question. So వాట్సాప్ ఒకవేళ ఓపెన్ అవ్వకుండా మెమరీ ఫుల్ అయిందంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? Okay. So atlaite, you have to go into settings. Settings untadi kada phone meeda. That's an app. Settings click chesi clean cheyale, storage ni clean cheyale. Adi etla cheyalante పైన ఒక search bar ఉంటది. ఆ search bar మీద storage and search చేస్తే వచ్చేస్తది. If you click that, then you can see ఎక్కడ స్టోరేజ్ పోయింది, ఎక్కడ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఫోన్లో, అది చూసి అది క్లీన్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కెమెరా రోల్ ఎక్కువ యూసేజ్ ఉందనుకో, అది క్లీన్ అవుట్ చేయొచ్చు, పిక్చర్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు. కానీ ఒక యాప్ ఎక్కువ యూజ్ చేసినాం అనుకో, ఆ యాప్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత వాట్సాప్కి పోతే వచ్చేస్తుంది. And also, another important thing is, Anusha, because a lot of people are sending pictures and images. Don't save in your camera phone. You have to see the WhatsApp option and save it. So that's where you can free up some space. Otherwise, what happened? People are forwarding a lot of messages, photos, videos. It's saved in your computer, in your phone. So Yes. basically, you change the option, don't save it. So In that beginning, yes. we are free up some space, And also important thing is any unwanted videos, pictures are there in WhatsApp. Just clean up at least once in a week. Spend some time to clean up the space. That's where we can avoid space issue. If there's not enough space issue, you can't download any messages or anything. It's going to hang on. So I think that's a point is important. So Yes, yeah, that's very important. So most of here they were asking like for the showing on the screen. So you can show them like, I don't know if you guys can see. As Divakar garu said, మనము ఏదైనా గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతే అక్కడ మనకి గ్రూప్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో గ్రూప్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళేసి మనము సేవ్ టు కెమెరా రోల్ అనే దాన్ని నో అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అందులో వచ్చే ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ మన ఫోన్లో సేవ్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో ఇష్యూస్ రావని, దట్స్ వాట్ అంశ అండ్ దివాకర్ గారు చెప్పారు. అండ్ జస్ట్ ట్రాన్స్లేట్. వచ్చింది చూడు, నీకు వచ్చిందా? నాకు రాలేదు, తీస్తా. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా చూసాను? So someone is asking about your bowl, your organization. Yeah. Like how అదే చేసిన ఇప్పుడు what it is that you అట్లా did, చేసి like తెలుసు. all those kind of. So far, I've helped all the senior citizens in my community itself, and I wanted to expand more on senior citizens outside of my community and more towards like a global perspective. So that's why I created, like I talked to Josna Garu and she talked to TTA, and we created this webinar so that I could expand my knowledge to other senior citizens outside of my area. So one of the viewer is asking how to block unnecessary people. So I'm repeating in Telugu. So I see like most of the listeners are in Telugu. So మనకి అనవసరమైన వ్యక్తులు టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళే కాకుండా మనకి అవసరం లేని వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు. సో వాళ్ళని ఎలా బ్లాక్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు should I show it? I don't know if there's any way to show that, but if we were to ఒక కాంటాక్ట్ ఉందనుకో, if they're messaging you and you don't want them to message you, you can click on their profile, then you can scroll down, and then you can hit block contact name. It'll say their name, and you hit that button, and once you hit that button, you can say yes and then continue with blocking them, and that's it. And then అనవసరమైన వ్యక్తులు, they won't be there. ఓకే, సో చెప్తుంది ఏంటంటే మనము యాడ్ చేసుకొని కాంటాక్ట్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి మనకి మెసేజ్ వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మనకి ఈజ్ దట్ క్లియర్? కనపడుతుందా ఏమన్నా? కనపడతలే. No, Josna, it's not visible. It's not visible, right? Yeah. సో మనం మెసేజ్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే
బ్లాక్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది. Turn your brightness down. Yes. ఓకే. So much better. Yeah. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి కింద రెడ్ లో బ్లాక్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది. సో మనం ఆ బ్లాక్ ఆప్షన్ కొడితే మనం అన్నెసెసరీ అన్వాంటెడ్ పీపుల్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ దీపిక ఫ్రమ్ యూర్ సైడ్? హలో, ఎస్ ప్లీజ్. హాయ్, దిస్ ఇస్ సూర్య అండి. అంశ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి చేస్తున్న మంచి గుడ్ ఇది, ఐ అప్రిషియేట్ యూ. Thank you. కాకపోతే వాళ్ళే చాలా వల్నరబుల్ కూడా. కొన్నిసార్లు వాట్సాప్ లో కొన్ని లింక్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు అది క్లిక్ చేస్తే అది హైజాక్ అవుతుంది అని అంటున్నారు కదా. ఈ మధ్య మొత్తం వాట్సాప్ ని వాళ్ళు ఇంపర్సనేట్ చేసే వల్నరబుల్ వైరసెస్ కూడా పంపుతూ ఉంటారు. ఒకసారి దాని మీద కూడా వాళ్ళకి అవగాహన పెంచితే ఇట్ విల్ బి సేఫ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా ప్రొటెక్టెడ్ వేలో యూజ్ చేయగలుగుతారు అని నా ఉద్దేశం. యా, జస్ట్ యా. Thank you. Yeah. Yeah. So, Josna, can you translate whatever I say again? Okay. So, whenever there are links that are sent into group chats, it would be better to see where the site is from before clicking on that link. I know that seems like odd, or we can't like look at the link and just tell, but I would suggest seeing what exactly it says first before going into clicking it. Links are sometimes very hackers can go through links and they can just take your WhatsApp password and use your account to their full extent. But what I would suggest is looking at the link, seeing where it's from, who sent it to you, and what exactly you should do moving forward. సో వన్ ఆఫ్ ద లిజనర్ అడిగిన క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఎలా అయితే టెక్నాలజీ మనకి సేఫ్ ఎలాగో అన్సేఫ్ కూడా ఈక్వల్. సో మనకి తెలియని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ వస్తే, అది ఒక లింక్ లాగా వస్తే, అది ఏంటి అనేది మనం ఎప్పటికీ కూడా క్లిక్ చేయొద్దు. అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అవుతేనే మీరు దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. అండ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎవరైనా అడిగితే డెఫినెట్గా ఎంటర్ చేయొద్దు. అలా చేయడం వల్ల హ్యాకర్స్ ఈజీగా మీ ఫోన్ని హ్యాక్ చేయగలుగుతారు. సో వాట్సాప్ కానీ ఎనీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసినప్పుడు వీ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ ఆన్ దాట్. సో నౌడేస్ టెక్నాలజీ పాజిటివ్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకంటే నెగిటివ్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్లీ ఎక్కువయ్యారు. సో ఇట్స్ అ నైస్ పాయింట్ అండి టు బ్రింగ్ ఇట్ అప్. అందులో భయపడేది ఏం లేదు. కాకపోతే ఇందులో మనం 3 చేయొచ్చు. ఏంటంటే, మనము మన ఫోన్ని ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి తెలియని ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్లో మనం లాగిన్ అవ్వద్దు. మనము బయట ఫ్రీ ఏదో నెట్వర్క్ వస్తుందని చెప్పేసి లాగిన్ అయ్యి కనెక్షన్ అవుతే, సో మన డేటాని వాళ్ళు హ్యాక్ చేయడానికి ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ దట్ మీరు ఒక సేఫ్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మీ డేటాకి అండ్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎప్పుడు కూడా సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, జనరల్ గా మీ నెంబర్ కలెక్ట్ చేస్తారు. కలెక్ట్ చేసి ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్ గా గ్రూప్ లో యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, మీకు తెలియదు కదా, మీ డోంట్ నో వాట్స్ అ గ్రూప్ అనేది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, గ్రూప్ సెట్టింగ్కి వెళ్ళేసి మీరు ఎగ్జిట్ ద గ్రూప్ అని చెప్పేసండి. సో ఆటోమేటిక్ గా యూర్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్. సో నో వన్ కెన్ నోస్. అట్లా అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఇస్ కామన్. దీపికా నెంబర్ అనుకో, జోస్నా నెంబర్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఈజీలీ, నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. నేను జోస్నా నెంబర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేసినాం అనుకో, జోస్నాకి తెలియదు, ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు, షీఈ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. బట్ వాట్ షీ డూ, షీ హ్యాస్ టు మానిటర్. ఆ గ్రూప్కి వెళ్ళి ఎగ్జిట్ కావచ్చు. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నెట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ రైట్ నౌ. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సోర్స్ సెక్యూరిటీ నెంబర్, ఈమెయిల్స్, నెంబర్, సెల్ నెంబర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్. అందుకనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు అట్లా. ఓకే, అది. సో సమ్మన్ ఆస్క్ లైక్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడానికి టెక్నాలజీ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఏదైనా రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా అని అడిగారు. సో ఐ థింక్ ఇన్ ద వెబినార్ షీ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ గ్లాన్స్. లైక్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఎప్పుడైతే వాళ్ళని విజిట్ చేయడానికి వచ్చారో, సో యాజ్ వి నో లైక్ యుఎస్కి మనకి పేరెంట్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ అవర్ బిజీ స్కెడ్యూల్స్. పిల్లలు వాళ్ళ కాలేజ్, స్కూల్స్, పేరెంట్స్, వి రన్ విత్ అవర్ లైఫ్. అండ్ వాళ్ళకి కూర్చొని టీవీ ఆపరేట్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ మనకి టెక్నాలజీ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎట్ ద టైమ్ తనకి తెలిసింది ఏంటంటే, ఓకే సో ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్
లైక్ ఇక్కడ వచ్చిన పేరెంట్స్ అయినా అక్కడున్న పేరెంట్స్ అయినా వాళ్ళ సిస్టర్స్కి వాళ్ళ గ్రాండ్ కిడ్స్కి అందరిని ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసి ఒక గ్రూప్ కాల్ చేసుకోవడం కానీ ఒక కాంటాక్ట్ యాడ్ చేయడం కానీ అండ్ వాకింగ్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు, ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతారు. సో దే వాంట్ నో లైక్ నో ఎట్ వాట్ టైమ్ దే వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఫర్ ఎ వాక్. ఓకే, అలాంటి సింపుల్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అట్లాంటాలో ఉంది, మాకు ఇక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఒక మీటప్ ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్. సో ఆ సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరికి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వీ హ్యావ్ లైక్ మైత్రి అని ఒక అసోసియేషన్ వేర్ దే విల్ టేక్ ఫర్ స్మాల్ పిక్నిక్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇలాంటివి యాక్సెస్ చేయడానికి టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అంశ ఫేస్ దిస్ అండ్ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హర్ గ్రాండ్ మా. విత్ దట్ వాళ్ళ అమ్మమ్మకి బోర్ కొట్టకుండా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసింది తన స్టే అంతా. సో అట్ ద సేమ్ వే యుఎస్లో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న ఎనీవన్ లైక్ ఈ టెక్నాలజీ బ్యారియర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఈ సెషన్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా టీటీఏ యాజ్ ఎ మీడియేటర్ వీ వాంట్ టు హెల్ప్ అండ్ కనెక్ట్ ఆర్ పేరెంట్స్ టు అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్. మీకు ఎవరికి ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అస్. మా ఈ సెషన్ అయిపోయాక అంశ ఫ్లయర్ కూడా మేము అందులో పెడతాము. సో మీరు అడగొచ్చు ఇంగ్లీష్ రాదు ఇది రాదని. సో మీరు జస్ట్ ఒక మెసేజ్ టైప్ చేసినా కానీ అంశ విల్ స్కెడ్యూల్ అండ్ తను కాల్ చేసి పర్సనల్గా 1-on-1 షీ విల్ గైడ్ యూ గైస్. Just I have one note also, very important. Particularly, a lot of people walking on the road outside. If something happened, they don't know what number to call. So we have to give awareness. Put a WhatsApp and 911 call cheyadam. So if a direct number is there, we have to tell to the parents anything happened. Suddenly intlo ena jarigina bayata jarigina, just to be able to give awareness. 911 call cheste they'll come and take care. Hospital gaani, police gaani, adi chaala mandiki telvadu, old people, seniors ko. So we have to give a knowledge, awareness, and particularly second is health point of view. And suddenly collapse అయినా చేసినా కూడా 911 కాల్ చేయడము, డాక్టర్తో మాట్లాడడము, అది వాళ్ళకు కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో దట్స్ మై యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా 2 points. Actually, Amsha, this is a very valid point. If you can add this to your PowerPoint, wherever మీరు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఎనీవన్ ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగితే కనుక 911 ఈజ్ లైక్ మనకి ఇండియాలో 100 నెంబర్ ఎలా పోలీస్కి రీచ్ అవుతామో సేమ్ వే లైక్ 100 డైల్ చేయడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో అదర్ కంట్రీస్లో ఈచ్ కంట్రీకి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి 911 కాల్ చేస్తే ఎనీ టైం ఎక్కడున్నా కూడా మీకు ప్రొటెక్షన్ సేఫ్టీ వెంటనే రీచ్ అవుతుంది. అండ్ ఇండియా వాళ్ళైతే కనుక డెఫినెట్గా 100 కాల్ చేయండి. ఇది అందులో యాడ్ చేయండి, బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొక సజెషన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మోస్ట్లీ పేరెంట్స్ ఇండియా నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ మధ్యలో హాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమిరేట్స్ అక్కడ లేకపోతే మన ఇండియాలోనే ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు అప్పుడు ఫోన్ కనెక్షన్ ఉండదు. సో ఆ ఫ్యూ అవర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ లో అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళని అడిగితే సర్వీసెస్ వాళ్ళ వైఫై ఇస్తే వాట్సాప్ అవైలబుల్ అవుతుంది. ఆ అవేర్నెస్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తే అట్లీస్ట్ మనం యాంగ్జైటీ కొంచెం కూల్ అవుతుంది. వాళ్ళు మధ్యలో ఎలా ఉన్నారా ఏంటి అని, పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి. మేబీ యూ కెన్ యాడ్ దట్ పాయింట్ టు హెల్ప్ దెమ్. వాట్సాప్ కనెక్షన్ తోటే వర్క్ అవుతుంది. సో అది ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది ప్రాసెస్ ఒకసారి మేబీ ఆప్షన్ ఉంది, అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అని జస్ట్ వాళ్ళకి ఒక అవేర్నెస్ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ సర్వీసెస్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళ వైఫై పాస్వర్డ్ ఇస్తే అది కనెక్ట్ చేసుకుంటే దే కెన్ టాక్ టు అస్. ఆ లాంజ్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ టైంలో డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ పీరియడ్. సో చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వాట్సాప్ ఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ అనే కాదు అంశ, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ పాయింట్. ఐ నో టైమ్ క్రంచ్ వల్ల వెబినార్ లో షీ కుడెంట్ ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ కనెక్టింగ్ టు ఇంటర్నెట్ ఆర్ వైఫై ఇస్ వన్ బేసిక్ థింగ్ దట్ పేరెంట్స్ షుడ్ నో హౌ టు, బికాస్ వాళ్ళు బస్ స్టేషన్ లో ఉండొచ్చు, రైల్వే స్టేషన్ లో ఉండొచ్చు, అక్కడ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ లో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసుకునే ఆ నెట్వర్క్ నేము పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఫ్రీ నెట్వర్క్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో వాళ్ళ ఫోన్స్ నుంచి ఆ నెట్వర్క్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ నువ్వు ఇంక్లూడ్ చేస్తే we will be happy to share that to our viewers. Yes, yeah. Josna, I would like to add one point, important point. Yes. So చాలా మంది తెలియదు కష్టం. ఎయిర్పోర్ట్ లో వైఫై ఉంటుంది, ఖతార్ లో ఉంటుంది, దోహాలో ఉంటుంది, అంతటా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్. లాట్ మెనీ పీపుల్ తెలియదు. మనం ఏం చేయాలంటే కమ్యూనిటీకి ఇండియాకు యుఎస్ వచ్చే ముందు
జస్ట్ ఒక 1000 రూపాయలు, 1000 రూపీస్, 2000 రూపీస్ కడితే మీకు రోమింగ్ చార్జెస్ ఉంటాయి 1 వీక్. సో ఆ రోమింగ్ చార్జెస్ యాక్టివేట్ చేసినానుకో ఇండియాలో, వాళ్ళు ఆ నంబర్ తోటి ఎవరికైనా కాల్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కాల్ చేయొచ్చు, ఇండియా కాల్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. 1000 రూపీస్, 2000 రూపీస్ రోమింగ్ చార్జెస్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే అదొక పాయింట్ యాడ్ చేయాలి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. న్యూస్ టు మీ, నాకు కూడా తెలియదు దివాకర్ గారు. థ్యాంక్ యూ. తెలుసు, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 1000 రూపీస్, 2000 రూపీస్ ఉంటుందండి. రోమింగ్ యాక్టివేట్ చేస్తే వీ కెన్ డూ 1 డే ఆర్ 4 డేస్ ఆర్ 5 డేస్. ఐ నో లైక్ మనం ఇక్కడ చేయొచ్చని, బట్ ఇండియా వాళ్ళ ఫోన్స్ కి కూడా ఆ సర్వీస్ ఉందని. ఇట్స్ ఉంది కానీ కొన్నిసార్లు అది వర్క్ అవుతోంది, కొన్నిసార్లు రావట్లేదు. ఈ మధ్య లేదు మన సార్, మా మదర్ లేదు. వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం అయింది అంటే రోమింగ్. ప్రాబ్లం అంటే ఒకటే సార్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పనా, మీరు బయలుదేరక 1 డే బయలుదేరక ముందే యాక్టివేట్ చేయాలి. మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కినాక యాక్టివేట్ చేస్తే పని చేయదు. Before coming into the US, 1 day before, call Airtel, Jio, and other air network. Activated online 124 hours before. I help a lot of people. So Okay. 24 hours before activate చేస్తే అప్పుడు సిస్టమ్ వెళ్ళిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఉండదు. అట్లా అప్పుడు అదేం తెలుసా, ఇప్పుడు మా అమ్మ వచ్చింది అనుకో, ఎవరిని మాట్లాడక్కర్లేదు, ఆ ఫోన్ తీసుకొని నాతో మాట్లాడొచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో వెరీ నైస్. అది వాట్సాప్ కూడా అక్కర్లేదు. వాట్సాప్ కనెక్ట్ చేయడము, పాస్వర్డ్లు అంటాడు. కొన్ని ఎమిరేట్స్ లో ఎట్లంటే ఎయిర్పోర్ట్ లా 30 మినిట్స్ ఫ్రీ అంటాడు, 20 మినిట్స్ ఫ్రీ అంటాడు. సో అండ్ దిల్ గివ్ క్లిక్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటాడు. ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద వైఫై ఆల్సో. నాట్ ఈజీ అట్లా. My simple advice to you, please coming to the US, every family just activate not 2 phone, ఒక్క ఫోన్ అయినా రోమింగ్ చార్జెస్ చేసుకుంటే యాక్టివేట్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు బాస్టన్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిన అనుకో, న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిన అనుకో, ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ నాట్ చార్జ్ ఎనీ మనీ. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్, my advice to the every family, people are coming from India to US, you must take visitor health insurance. I'm advising people to take health insurance in the US, not in India. India, the lot of ICSI, other companies, they offer services, but local US hospital doctors, they won't accept it. So my advice, families, please take a visitor health insurance before coming to US. You must take in the US. That way helps a lot. Last 3 days, I'm dealing with the 4 cases. The 4 cases, one, she has high blood pressure problem. One is she's fall down. They don't have health insurance. They didn't buy anything. So we advise the people, everybody should take a visitor health insurance when you come into the US. So that's why we can save our seniors, our parents. I've seen every day in my life, I've seen a lot of cases coming every day. So this is my personal experience. I'm sharing to the community. Everyone should take a visitor health insurance when you're in the US. 2 days before you can take health insurance in the US, like United Healthcare, this kind of things. That's why we'll protect it. And if you go to any emergency, primary doctor, పోతే ఇమీడియట్ గా ఆ కార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, ఇమీడియట్ గా మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు. అట్లా అర్థమైందా? అది డెఫినెట్ గా. థ్యాంక్ యూ దివాకర్ గారు. యా, దట్స్ వెరీ So, వాల్యుబుల్. Hello, Amshita. Yeah. Yeah, I'm Sharda from Hyderabad. okay. And first of all, congratulations. That was really indeed a very useful and a very effective presentation. But I'm here to put, to bring onto the table a different perspective, because I see a lot of Indian participants too. Mhm. So when the moment you were talking about the empowering seniors to citizens through technology, my point to put forward is, technology empowerment is not something to make you very which can help you in your day-to-day mundane activities or some kind of transactions or handling things. But this technology can also be a great source of solace for people who are especially at the age where they become all alone. As you have rightly said, the case of your granny Shanta Mama, we also see even our mama here, right back when we see if we can make them able to little educate them with the technology, that would help them to have this kind of WhatsApp, using of WhatsApp and other social like YouTube and all, where they can pursue their interests, or they can get free from their loneliness
concept and all. And what I think is, if you can keep this as a point, it is not just how to handle things, because I assume that, because most of the people here who were all discussing, they have that real time issues and how they deal when it is, especially when they come, senior people come from different land to your place. I'm sure there will be people as much to help them, but what it is, how you can help them when they are all alone, Yeah, back in exactly. the rooms, back That's in what their I rooms, four-wall rooms. If we can give them that kind of education, make them, get used to how to make a video call and speak to their grandkids or to their daughters, or to put on to some kind of music or some kind of their own taste, and then hang on to certain things which they would love to watch, or forget things. This also makes this also makes the technology more of helping hand to these senior citizens. I think this can also be a part of it. And I wish if people like you, I mean young generation, can think of coming up with some kind of voice instructions and voice messages, where irrespective of exactly. language, they That's give an exactly what I instruction. was. That's See, for exactly what I was example, going for. Yeah. yeah, you have given us a clear instruction step by step, how to feed a contact. But what if, it is the age where sometimes they are very reluctant to learn new things of technology. But, simple instruction of their comfort. Feed me this name in my contact list. I know I'm very wild, but that's how things come up in technology. I assume, if people like techies and all can think of how more user friendly or senior citizen user friendly can be technology. If we can think from that perspective, probably there will be more inventions and discoveries even in the technology. That's exactly what I was going for when I was talking about in the beginning. I was talking about WhatsApp is not the only thing that can be used as a pastime. Like you can use YouTube, you can use everything. This presentation was only to like introduce topics and kind of show what I want to do in the future. But of course, I'll add in like different things that they can do, different things that even if they don't want to learn, I can make it more user friendly. I can make YouTube be more user friendly, WhatsApp, etc., Amazon, Exactly. and keep going. Yeah, Yeah. that would be great actually. And that was really wonderful session and presentation. Congratulations once again. Thank you. I think from this take, Amsha, like I like what Sharda said, like, Mhm. voice instructions. Yeah. She said, especially back home, American or old or senior citizens, it will be more user friendly if we give a manual with like voice instructions. That's Yeah. a wonderful point. We can take that and try to improve. And as Amsha said, this is, I know, like, in this 30-minute session, she just tried to introduce. If you guys are very much interested, we'll come up with another session in another month where she can briefly say, like, about YouTube. They can create their playlist. Like, someone might need like yoga. There are free yogas, or someone love to listen to pravachan. There are free yogas, or someone love to listen to there are free yogas. It's resounding. Okay. So what we'll do, one thing, we'll put all the information, our TTA community services. So whoever need help, so they can reach out to TTA community services. We have our phone number is there, so we can share all the information. So Anusha, you can share your important information. We can keep in our website, so people can access all the time. So. And Thank you. particularly people are coming from US to India, we'll make a checklist. So checklist is what are the things to do before coming to US. Check the health insurance, activate the roaming charges and emergency contact numbers. We'll save the information to the families, parents. Hey, if a problem వచ్చినప్పుడు ఈ నెంబర్ ఇమ్మీడియట్ కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎత్తుతారు ఫోను అట్లా we'll give a checklist for all the seniors who coming to US. And also when India US ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా 911 కాల్ చేయడము, తర్వాత వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడు TTA కూడా దే కెన్ అప్రోచ్ TTA. We provide medical services, we can provide any opinion, we can give all the information to the community. So
irrespective of caste and creed and religion. So we care about the people, so we help the community. So Great job, Amsha. It's very useful. I would like to have one more detailed session on this. Looking forward. Thank you. We will work for that. So what we can do, Anusha, so whatever you want to make a flyer, so make a flyer in English, Hindi, different languages. We'll try, and we help the community, because a lot of people can read and understand English. It's not a problem, but people live in Telugu, so at least అమెరికాకు వచ్చే ముందు ఏం చదవాలనో ఒక చదువుకుంటే వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది. ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎయిర్పోర్ట్లో ఎవరితో ఉండాలి, ఎక్కడ చేయాలి, అన్నీ మనం డీటెయిల్గా రాసినాం అనుకో వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళ ఎవరి మీద ఆధారపడక్కర్లేదు మనం. అర్థమైందా? అట్లా అది. తర్వాత వీల్ చైర్ అవసరం అనుకో, వీల్ చైర్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారు, we can share, we can give all the information on the flyer, so. Yeah. Any more questions here? Yeah, people have many questions. As we said, we all took the notes, and she'll come up with the extended version 2.0. Yeah. Exactly. There's a very informative session. Exactly. Yes. And TT also helping us, Anusha. We can help her. Divakar garu. She's Amsha. Sorry. Okay, Amsha. Yeah. Okay. Amsha, we can make a nice flyer. You create a flyer. We can give some incorporate, we can put some ideas. So we can make a nice thing in English and Telugu both. Then we can publish in TTA Community Services, and also whoever coming to US, so can read and understand, చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకు అది అట్లా. Yeah. Of course. We'll work on that and make that. Yeah, exactly. It's not like one family, Madras, anyone. We can slowly, we can change into different languages, we can versions. We can make all the flyers, Kannada, Telugu, Tamil, main languages, Hindi also. So that way helps a lot, so. Thank you. So you can conclude, Amsha, your speech, then we'll hand over to Deepika. Yeah, thank you everyone for coming to this. Thank you TTA again for giving me this opportunity, and we will definitely add in every point that everyone made, and we'll work on session number 2. Thank you. Thank you so much, Amsha. Yes, that was really very informative, and yes, you got a lot of patience. Your session was wonderful. Yeah, most of the people, they loved it. Yes. And yeah, thank you so much, everyone, whoever joined the webinar today. We truly appreciate it and hope you all benefited from this session. And now I request Shweta Nimala, she's a health and wellness coach here, to extend the vote of thanks. Sure. Thank you, Deepika. I'll just go. Good afternoon, everybody. I'll go through the vote of thanks. We had a successful webinar empowering the seniors through technology and yoga camp for the health and wellness webinar conducted by Telangana Telugu Association Health and Wellness of Greater Atlanta TTA chapter. Our sincere gratitude and thanks to Speaker Amsha Shastrula, informative session on empowering the senior through technology, a senior from North Cobb High School. Many reasons make technology a great choice for seniors, especially its many benefits. Technology helps make life much easier. It allows seniors to continue living their lives of their terms while reminding to inspire. Amma wants to talk on it. Better na? Yes. Okay. Kudos to the moderators of Deepika and Jyotsna. Palakurti, significant. We tackled the entire session. Thank you for tremendous effort in organizing, executing the event successful. Thank you to TTA Advisory Committee Chair, Dr. Vijayapal Reddy Garu, members of Dr. Mohan Reddy Garu, Bharat Garu. Thanks to President Vamshi Reddy Garu and President Elector Navin Reddy Garu, our EC members and BODs, RVPs and RCs, the standing committee members, and the TTA family. We appreciate our Executive Director Divakar Garu,
TTA Wellness Committee, TTA Atlanta team, and Deepika for the webinar introduction and social media for the outstanding work and dedication that you did. Thank you all. Thank you. Yes, yeah, we are ending.